Welcome dear students to this special session for verb. Today in this session we'll just define verb and discuss its types. I am Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Panibaga, District, Mansa. First of all, read the following sentences. First sentence is, my mother cooks delicious food. Second, my mother cooked delicious food. Third, my mother will cook delicious food. I have made a few words of red color. Try to find out what is the difference between all these three situations. First is cooks, then cooked, then will cook. I'm sure you can find out the difference. Yes, the first sentence is in the present tense, the second sentence is past, and the third sentence is future. These are three situations. The first is present indefinite, the second is past indefinite, and the third is future indefinite. So all the underlined words are verbs. In case of third sentence, you have will cook. It means will is helping verb while cook is the main verb. Now these verbs depict an action by the subject. Who is the subject in all these cases? My mother. In all the three sentences is playing the role of subject. ਬੱਚਿਓ verb ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੁਕਸ, ਕੁਕਡ, ਵਿਲ ਕੁਕ। ਵਿਲ ਕੁਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਪੋਇਮਸ। Once again, we have been shown action through this sentence. Writes, it is an action. So in this case, the word writes is a verb and it is also telling about the time of action. It means present indefinite. Ram ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So basically these verbs are action words. Second, the child felt happy. So verb is also telling about the feeling, as in this case. Here the action is not physical but the mental, that is the action revolving around the feelings. Can you find out the word in this sentence which is working as a verb? Yes, felt. The child is subject, felt is verb, and happy is adjective. Sentence number 3. Ashok was a great king. Here the word is telling about existence, not action, not feeling, but just existence. Ashoka was. Here was is working as verb and it is telling about the state of existence. ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਪੋਇਮਸ, ਰਾਈਟਸ verb ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। The child felt happy, felt verb ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕਾ was a great king, was verb ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। So a verb is a word which is telling about actions. In the next section, we'll discuss about two aspects of verb, that is finite verb and non-finite verb. Welcome to section 2 of verb. Dear students,
In the last video, we have discussed the verb and various functions of verb. Let me remind you once again, a verb may be defined as a word or a group of words that expresses an action or occurrence and forms the main part of the predicate of a sentence. Verbs are words that are used to express an action. So every sentence must have a verb that shows what the subject is doing or explains what is going on. ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਅ ਪੋਇਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫੈਲਟ ਹੈਪੀ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗ। ਟੁਡੇ ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਟੂ roles of verb as finite verb and as non-finite verb। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਬ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। So if we basically see, these are the types of verb: finite verb, non-finite verb, action verb, helping verb, linking verb, regular verb, irregular verb. Actually, these are various types of functions that are performed by a verb. On the basis of the work, we have given the types of verb. ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ verb ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ। Dear students, first of all look at the examples. They play football. He plays football. What is the difference between these two sentences? Yes, the first difference is they and he. The second difference is play and plays. Football is the same. So in the first sentence we have plural subject, in the second sentence we have singular subject. ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਵਰਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਰਬ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਵਰਬ ਚੇਂਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, that verb is finite verb. Okay, now see next example. You are playing football. She was playing football. So we have a tense change here, present continuous and past continuous. So when we change the tense, at that time there is a change in the helping verb. So when we change the tense, the helping verb or the main verb is changed. So it means that finite verb also changes according to tense. ਤਾਂ ਬੱਚੇ finite verb ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਛਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ finite verb tense ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ finite verb ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। Next, non-finite verb, obviously which does not changes is non-finite. Finite ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। Look at the example number 1. They want to eat something delicious. Second, she wants to eat something delicious. In both the sentences, to eat is the same. So ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ to eat same ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ to eat ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? Non finite verb।
Students, can you find out the finite verb in these two sentences? Very easily. Yes. Want and wants. Want and wants, these are finite verbs because they change when we change the number of subject. They is plural, so want is used. He is singular, so wants is used. So keep in mind that when the verb does not change according to number or tense, it is non-finite. When the subject changes according to number or tense, it is finite. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now you can note down the definition also. Definition says that a verb which shows time or a verb which is limited by number, person and gender of the subject is known as finite. For example, Neha writes letters, they write letters. So Neha is singular, writes. They are plural, write. There is a change in the verb, so writes and write are finite verb. Similarly, they write letters, we have written letters. Now here, not only the subject is changed, but also the tense is changed. Tense changes from present indefinite to present perfect. And when we change the tense, there is a change in the verb from write to have written. So this is a finite verb. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਨॉन finite verbs. A verb that does not show time or a verb which is not limited by number, person and tense of the subject is known as non-finite verb. Very easy. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Examples are in front of you. Raman tries to sing. We try to sing. They try to sing. So to sing is the same in all the situations. So it is non-finite verb. Now you can easily identify finite verb also in this sentence. In the first sentence, the finite verb is tries. And in second sentence, try. In third sentence, try. So ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ verb ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। tries, try ਇਹ finite ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ to sing ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ non finite ਹੈ। You have understood the entire concept of finite and non-finite. Dear students, non-finites are also known as verbals. Now I will tell you about the three types of verbals that are used in English language. First is participle, second is gerund, and third is infinitive. You will get question answers in your exam of all these three types. First, participle means the various forms of verb which acts as an adjective. It is a verb but it is doing the work of an adjective. For example, the drunken man, a ruined city, a misspelled word. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਬਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਬਲਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਜੈਰੰਡ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। The drunken man. Drunken is a form of verb.
but here it is telling about the specialty of the man, so it is working as an adjective. शराबी, ਇੱਥੇ ਡਰੰਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਨਾਉਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅ ਰੂਨਡ ਸਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ something extra about the city. Which type of city? That is a ruined city. Ruined is a verb which is working as an adjective. दूसरी उदाहरण ਦੇ ਵਿੱਚ ruined ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. Third, a misspelled word. Here misspelled is a verb which is working as an adjective. So all these were the examples of participle. Now the second type, gerund, very easy. This is a form of the verb which acts as a noun, and you can easily, very easily identify it because it is just adding ing to the first form of the verb. Example, seeing is believing. Seeing is a gerund and it is working as a noun. I enjoy studying coins. Studying is working as a noun. It is a verb. I enjoy reading. Once again, reading is a verb and it is working as a noun. So when a verb is working as a noun, that time we call it a gerund. बच्चों gerund बहुत ही आसान है. verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ gerund ਹਮੇਸ਼ਾ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ. The third situation is infinitive. It means it is a kind of verb that acts as a noun once again, but here ing is not used. Here we use two type of things, that is the first form of the verb or to plus first form of the verb. बच्चे इन्फिनेटिव जो है वो दो स्थितियां नाल इस्तेमाल किया जाता है. ये भी नाउन का काम करता है पर हुंदा वर्ब है. इस दे विच असीं टू नाल फर्स्ट फॉर्म ला दिंदे आ जां खाली फर्स्ट फॉर्म ला दिंदे आ. When we use to plus first form of the verb, it is to infinitive. When we use only first form of the verb, it is bare infinitive. Infinitive दियां अगों दो किस्मां हन. To नाल first form लाओगे तो to infinitive, खाली first form लगाओगे तो bare infinitive. So अज तो बाद तुसी इन्हां नामां तो डरना नहीं है. Participle है तो इहदा मतलब verb दी first form, second form, third form या ing. gerund है तो इसका मतलब है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ing. इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब है टू नाल फर्स्ट फॉर्म जां खाली फर्स्ट फॉर्म. These are three types of verbals.